last ending should be great. Here, today we present Moonstruck by Shri Oshim Bondhu Bhattacharjee. Concept and choreography, Shri Oshim Bondhu Bhattacharjee. Script, Shri Amit Dasgupta. Light, Shri Shoumen Chakraborty. Music, Shri Jayanto Banerjee. Narration, Shri Biplab Ganguly. Now, Moonstruck. He's a dancer. He dances. And that's all he does. He's been dancing from time immemorial. Dancing for him is a way of arriving. As a 6-year-old growing up in Kolkata, he was introduced to dance. He was much too young to understand all its nuances, but there was already this emotional spark that kept him wide-eyed with a sense of absolute awe. Has never left him. As the youngest of 4 sips, he frequently felt the need to be alone. Many took a perverse glee at his being a dancing boy. It already marked him as someone who was on the outside, an identity he, however, never wished to countermand. The house he lived in was such an anywhere, everywhere place.
perennially crowded with an endless stream of relatives and visitors. He developed an early disdain for their constant cacophony. He pined for silence. His need to be alone grew even stronger. He wished to break away from the monotony of the mundane. He would often run away to the lonely terrace, secretly. And spent quiet evening hours there. There, the sky canopied him with its bounty of tiny stars. And there was the moon. Sometimes resplendent in its soft silver aura, at times waning, always single, always lonely as he was. It often stooped low, it loomed large. He made it his friend. There was something clandestine about this friendship. None but he knew about it, none at all. Alone he was. Alone is what insulated him. But he never felt lonely. Alone too was his celestial friend, both bonded for eternity. There was something intriguing about the moon as well, and sorrowful. Repeatedly, he got mired in controversies and illegitimate relationships, inviting the wrath of the mighty. To be hurt, disfigured, and wasted. One second, he was the most beautiful. The next, the pariah. One second, he was the victim. The very next, the villain. But it was not with natural ease that the moon was acquired. An unbelievable, stupendous effort was made, of a massive magnitude, of gigantic proportions. A whole ocean had to be churned, and the combined might of the Sura Devatas and their rabid rivals, the Asuras, was needed.
followed. The 14 jewels that surfaced from under the depths of the fathomless included none other than Sri herself, Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity, besides the luscious Apsaras, the fierce Varuni, the wondrous cow Gandhin, Parijat, the never-wilting tree, Uchchaishrava, the royal horse, Kaustav-mani, the divine jewel, Shankha, the thunderous conch shell, and Halaha, the deadly poison, and Amrita, the deathless nectar. Yet Chandra, the moon, was the most beautiful. The gods and the demons were dazzled by his beauty. It was something they had never seen before. Confounded, they anointed him as a fellow god and placed him in the celestial pantheon. The moon, however, did not contain beauty alone. He was alert and observant. When Vishnu, in the form of Mohini, the charming enticer, kept the delinquent Asuras distracted, so that the Devas alone could usurp the Amrita, one of the demons, Rahu-Ketu, got hold of the pot and drank from it.
The moon immediately alerted Vishnu, who using the Sudarshan Chakra beheaded Rahu Ketu. Exclusivity of divine mortality remained with the Devas. They praised Chandra. In turn, he earned the eternal wrath of the deprived Rahu Ketu. The cycle of lunar eclipse began. ॐ हरिः ॐ आनो भद्राकृतौ यन्तु विश्वताः अरब्धासो अपरितास उदभिदाः देवानो यथा सदमिदव्रधे असन्नप्तायुवो रक्षितारो दिवे दिवे. This gratis did not last, though. The very gods who had benefited so much from Chandra's timely intervention turned completely against him without the slightest trace of qualm. Brihaspati the sage had a beautiful wife, Tara. Brihaspati was expectedly cold, ritualistic, and rational. Chandra, on the other hand, was hot, passionate, and romantic. Tara eloped with Chandra.
The reaction, of course, was of malicious mayhem. In his righteous anger, Brihaspati demanded his wife back and even claimed the unborn child to be his. Chandra, however, stood resilient. The gods waged a war on behalf of Brihaspati. Disgusted, Tara went back to her estranged husband, but boldly declared Budh to be the love child of hers and Chandra's. Brihaspati, in a show of impotent rage, cursed Budh to be a non-man. Chandra could not avoid being cursed himself. All of the 27 Nakshatra daughters of King Daksha fell for the ever-enticing moon. They wanted to marry him. Chandra should have had a second thought. Daksha's record as a father-in-law was not too clean. He imposed a stern precondition on his would-be son-in-law that he had to be equally devoted to all his 27 wives. Can that ever happen? Initially, he spent a night each with his respective wives. But soon he developed a deep bonding with Rohini. The others felt neglected and complained to their father. Daksha was furious. He cursed Chandra to a slow dissipation.
He was stunned. He asked for Brahma's help to escape from the effects of the death curse. Brahma sent him to Shiva, the ever benevolent, easy to placate Ashutosh Mahadeva. Chandra did strict penance and chanted the stotram for 3,000 times. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vannanan Mrityurmukshiyamamrutat Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vannanan Mrityurmukshiyamamrutat Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vannanan Mrityurmukshiyamamrutat Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Om Sadyo Jatam Prapadyami Sadyo Jataya Vai Namo Namaha Bhave Bhave Nati Bhave Bhavaswamam Bhavudbhavaya Namaha Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Mahadevaya Namaha Ashutoshaya Namaha Vardaya Namaha Umakantaya Namaha Shankaraya Namaha Sarveshwaraya Namaha Sarveshwaraya Namaha Sarveshwaraya Namaha Rudra was pleased. He blessed Chandra. He placed him on his head in the maze of his matted hair. Chandrasekhar Somnath proclaimed that at the end of every paksh, the moon will regain his luminous glory after a spell of waning.
सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। The story of the moon, thus, is not a monochrome. It is neither black nor white. It is not even grey. It has many hues. The foibles and failings of Chandra may provoke some mirth, but if one treats them with empathy, we will realize that it is a replication of life itself. The obduracy of will leads to inevitable ruin. This is also a story about complex human emotions, of narcissism, delusion, and hubris, and of course, of the audacity of love. There is much that is dark here and macabre, but amidst all the darkness of the constellation, the moon shines. He remains ever aglow.
From dusk to dawn, Nishapati Chandra reigns over the firmament. Beyond the night, the moon unobtrusively inspires human emotions as well. From pain to pleasure, life's tides, the high and the low. Spread over decades and prepared across continents, the mission to the moon was indeed a mission impossible. On the 20th of July, 1969, as in many parts of the world, the monsoon sky was overcast with clouds that kept the moon anonymous. An American, Neil Armstrong, in a giant leap from the Earth to the moon, created history of sorts and walked on the moon. The frontiers of imagination were stretched beyond all limits. Yet it was too incredible to be true, and almost blasphemous for the incorrigible romantics.
But nothing could dismantle the moon or obliterate it. Neither Tara's unceremonious retreat, nor Daksha's unfair curse, not even Armstrong's unsure steps. When the sun sets and darkness falls, when even the most astray of birds return home, the moon descends. These days, his passport keeps wandering, but his heart still belongs to his childhood. He gathers all his memories and returns to his moon. He stands on the empty, silent terrace. He radiates in the incandescence. He remembers his mother. Can I come up, Ma? He asks. Only if the ghungroos are tied around your ankles, she retorts. Do I ever take them off my feet, Ma? He sulks. And places the ladder against the moon. অসাধারণ, এত স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা আজ অনেক দিন পরে। একটা জোরে হাততালি হয়ে যাবে আমাদের অত্যন্ত একজন প্রিয় মানুষ শ্রী অসীম বন্ধু ভট্টাচার্যের জন্য। স্যার, যা কথা বলবো খুব কম হয়ে যাবে। আসলে আমরা শিখেছি ওনাদেরকেই দেখে। আমার গুরুজিও যিনি আছেন এত স্যারের কথা বলেন। তো কিছু মানুষের হয় না, পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, উনি সেই মানুষের মধ্যে একজন। কারণ ওনার শুধুমাত্র একটা গণ্ডির মধ্যেই উনি সীমাবদ্ধ নন, দেশে বিদেশে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে উনি পরিবেশনা করে থাকেন। আমি তাই স্যারের কাছেই চলে যাব আমাদের যে ডান্সার্সরা আছে তাদের একটুখানি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। হাউজে আলো দিয়ে দিক না, সবাইকে দেখি একটু আছে কিনা। সবাই না আছে, অনেকে আছে। আর আমি একটু আমার এদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই। ওদের কথা বলতে গেলে আমার নাচের কথা আর ওদের কথা সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়। দে আর ইনক্রেডিবল।
আই লাভ দেম লাইক এনিথিং। আগের বারও বলেছি যখন আমাকে ভারতীয় বিদ্যাভবনের এই প্রোগ্রামে আমি শিক্ষাণ্ডিনী করেছি লাস্ট ইয়ার, আর ইটস এ গ্রেট প্রিভিলেজ অ্যান্ড অনার যে এই সেকেন্ড টাইমও আবার আমাকে ওনারা ডেকেছেন এবং আমি করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ওদের কথা বলি, আমি মধ্যখান থেকে আসি, চাঁদের থেকে আসি। চাঁদ আমার অভিক চাকি, ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট ডান্সার। আমার মেয়ে রঞ্জনী ভট্টাচার্যী, মেয়ে সবই আমার মেয়ে সবাই। মধুকা দত্ত সিনিয়র আর্টিস্ট, তৃষা চ্যাটার্জি, অর্জমা বেজ, অন্বিতা সাহা, অঙ্কনা চ্যাটার্জি, দেবস্মিতা মুখার্জি, দুর্জয়া বর্ধন, সবাই ভেরি সিনসিয়ার। আর ঋতপ্রতিম চক্রবর্তী ও সৌভিক চক্রবর্তী স্টুডেন্ট, কিন্তু আমার ওকে দরকার ছিল, ওকে একবার বলাতেই সৌভিক ওকে দিয়েছে। আর গোবিন্দকে অনেকেই চেনে, তনুশ্রীদির কাছেও দীর্ঘদিন করেছে, হি ইজ এ ভেরি গুড ডান্সার। আর লাইট শোমেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, খুব ভালো। আর আরেকটা কথা বলি, আজকে দুজন প্রেজেন্ট আছে অডিটোরিয়ামে, আমাদের যিনি স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অমিত দাশগুপ্ত, মানে অমিতদা আমার মাস্টারমশাই, অমিতদা না থাকলে আমার কোনো কাজই হয় না। আমার পরবর্তী প্রোডাকশনেরও কাজও চলছে, ঘাটের গল্প, ঘাটের আত্মকথা, সেও অমিতদার সঙ্গেই কাজ করা আমার। অমিতদা যদি এসে থাকো প্লিজ একবার স্টেজে আসুন। আর ন্যারেশন বলেছি বিপ্লব গাঙ্গুলি, বিপ্লব বাবু প্লিজ যদি থাকেন আসুন, অসাধারণ। এনারা যে কী সুন্দর করে কাজ করেন আমি জানি না। বিপ্লব প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। আর অমিতদা প্লিজ আসুন একবার। আসলে একটু দেরি হয়ে গেল, আমরা এই প্রোডাকশনটা না হল ভর্তি লোক না হলে মন খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু করার নেই। সবসময় এরমভাবেই আসলে কথক না সবসময় একটু পেছনের দিকে চলে যায় না, কথককে লাস্ট আইটেম হয়ে যায়, কিছু করার। অমিত দাশগুপ্ত সাচ এ ব্রিলিয়েন্ট, মানে ওনার কথা কি বলবো। আর বিপ্লব তো যখনই দরকার হয় একটা ফোন, শুধু বিপ্লব প্লিজ আসো একটু বলে দাও, ব্যাস। আমি বললাম বিপ্লব খাম কত লাগবে, তোমার ব্যাপারে কোনো খাম লাগে না, এরকম আর কি। সেই, আপনি কিছু বলবেন? স্যার বললেন যে হলটা ফাঁকা থাকলে ওনার মনটা খারাপ হয়ে যায়, আপনারা সেটা শুনে নিলেন? হাততালিটা একটু জোরে দিলেই তো হয়ে যায়, একটু কম আছি তো কি হয়েছে, দুটো হাত আছে, এতজন আছে, সবাই মিলে চেষ্টা করলে তো এমনি ওনারা খুশি হয়ে যাবেন। আমি আরেকটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে যে এই আমাদের একটা সমস্যা, কলকাতার সমস্যাটা আমি একটু বলে নিই। আমি ক্রিটিসাইজ করি, যার প্রোগ্রাম হয়ে যায় না সে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যায়, না হলে ভালো হয়, সবাই সবারটা দেখলে শেখা হয় আর কি। শিখতে খুব ভালোবাসি আমি, তো অলওয়েজ আই এম এ সিম্পল স্টুডেন্ট অফ মাই আর্ট ফর্ম। আমি যেখানে যাই বসে পুরোটা দেখে কিছু যদি শিখতে পারি, বাপরে বাপ নিয়ে চলে যাই। একজন ডান্সার আছে জানি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে দেখে, তার প্রোগ্রাম থাকলেও দেখে। এটাই আসলে আমার মনে হয় এটা আমাদের কলকাতার আর্টিস্টদের শিখতে হবে, এটা আমরা ভীষণ ড্রব্যাক, বিশেষ করে মিউজিশিয়ানসরা নয় কিন্তু ডান্সার্সরা। সরি টু সে। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, খুব ভালো থাকুন, খুব ভালো থাকুন। আমি রিকোয়েস্ট করব শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ ম্যামকে, ডেপুটি ডিরেক্টর অব ভারতীয় বিদ্যাভবন কলকাতা, আমাদের গুরু শ্রী অসীম বন্ধু ভট্টাচার্যকে আজকের অনুষ্ঠানে ফেলিসিটেট করার জন্য। আমি একটু আগেই বলছিলাম যার শেষ ভালো তার সব ভালো, শেষটা সত্যিই খুব দুর্দান্ত ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। ভারতীয় বিদ্যাভবনের এই প্রোগ্রাম 7 বছর হলো না, 7 ইয়ার্স, সেকেন্ড ইয়ার। মানে এত নিষ্ঠাভাবে, এত সুন্দর, এত ডিসিপ্লিন, এত মানে সিনসিয়ারলি হয়, মানে এটার জন্য ইগারলি ওয়েট করে থাকি যে প্রত্যেক বছর যদিও প্রত্যেক বছর আমার ডাক আসবে না, কিন্তু আমরা আর কেউ আসুক, সবাই আসুক, ফিরে ফিরে সব আর্টিস্টরা আসুক কলকাতার, এরকম একটা সুন্দর স্টেজ আমরা পাচ্ছি। মানে এরকম কলকাতায় তো ফেস্টিভ্যাল হয়ই না আজকাল, ডান্স ফেস্টিভ্যাল একেবারেই হয় না, সেটাই হিসাবে এত একটা সুন্দর, মানে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমরা চালিয়ে যেতে পারি সবাই মিলে, এটাই আমাদের খুব আনন্দের কথা। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আসলে উনি এত সুন্দর একটা প্রোডাকশন আমাদেরকে দেখালেন, আর এত সময়টা কম ছিল, উনি আমাকে বললেন আমার বিষয়ে বেশি কিছু বলতে হবে না, তুই একটু তাড়াতাড়ি শুরু করার ব্যবস্থা কর, কারণ সবাই চলে যাবে। এখনই সবাই চলে যাচ্ছেন, এখনও আমার নামটাই শুনলেন না, আপনারা সবাই উঠে চলে যাচ্ছেন। যাই হোক, আমরা একদম শেষে চলে এসেছি, আপনাদের সাথে আবার আগামীকাল দেখা হবে। Thank you so much GL Mehta Foundation and Bharatiya Vidya Bhavan Kolkata for this beautiful journey in Nritya Gatha.
I am grateful to G.V. Subramaniam sir and Srimati Shujata Ghosh ma'am for this wonderful opportunity. I am Tushi Naskar taking your leave for now so that we can meet you again with new artists and new productions tomorrow. Thank you. Good night.